मी प्राध्यापक तरंगे सर, महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ फार्मसी निलंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल बघणार आहोत आपण. हेडिंग टाका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल. त्याच्यामध्ये फर्स्ट टाका हॅलोजनेशन. पहिली केमिकल प्रॉपर्टीज आहे when pyrrole is reacted with iodine. Two, three, four, five. Tetraiodopyrrole is formed. अशीच सेम रिॲक्शन आहे ब्रोमीनची. Pyrrole is reacted with bromine. Two, three, four, five. Tetrabromopyrrole is formed. काय स्टेटमेंट बघा. when pyrrole is reacted with iodine, 2, 3, 4, 5. Tetraiodopyrrole is formed. When pyrrole is reacted with bromine, 2, 3, 4, 5. Tetrabromopyrrole is formed. लिहून घ्या. दोघांचे स्टेटमेंट लिहून लिहा.
पुढचं बघा. When a pyrrole is reacted with sulfuryl chloride SO2Cl2, 2, 3, 4, 5. Tetrachloro pyrrole is formed. का लिहिणार सांगा. When pyrrole is reacted with sulfuryl chloride 2, 3, 4, 5 tetrachloropyrrole is formed. Last statement. पुढची रिएक्शन बघा. नायट्रेशन आणि सल्फोनेशन. When a pyrrole is reacted with concentrated nitric acid, in presence of acetic anhydride, two nitropyrrole is formed. Sulfonation. When a pyrrole is reacted with concentrated sulfuric acid in presence of pyridine, pyrrole 2 sulfonic acid is formed. Pyrrole 2 sulfonic acid is formed. या दोन्हीचं ही स्टेटमेंट. When a pyrrole is reacted with concentrated nitric acid in presence of acetic anhydride,
2-nitropyrrole is formed. When a pyrrole is reacted with concentrated sulfuric acid in presence of pyridine, pyrrole 2-sulfonic acid is formed. लिहिलात. नायट्रेशन झालं, सल्फोनेशन झालं, असिटायलेशन बघा आता. Pyrrole is reacted with acetic anhydride in presence of boron trifluoride. Two acetyl pyrrole is formed. Pyrrole is reacted with hydrogen cyanide in presence of dilute HCl. When pyrrole is reacted with hydrogen cyanide in presence of dilute HCl, pyrrole 2-aldehyde is formed. When a pyrrole is reacted with acetic anhydride in presence of boron trifluoride, 2-acetyl pyrrole is formed. When a pyrrole is reacted with hydrogen cyanide
In presence of a dilute HCl, pyrrole 2-aldehyde is formed. लिया स्टेटमेंट सहित लिहा रिएक्शन। बघा पुढल्या रिएक्शन। when pyrrole on a reduction with nickel two, three, four, six tetrahydropyrrole, त्यालाच अजून एक नाव आहे पायरोलिडिन इज फॉर्मड when pyrrole on a reduction with nickel 2, 3, 4, 6 tetrahydropyrrole, त्यालाच पायरोलिडिन असं म्हणतात। पायरोल इज रिएक्टेड विथ कार्बन heated with carbon dioxide at about 120 degrees Celsius under 6 atmospheric pressure. सेकंड पोझिशनला COH, त्याला म्हणायचं 2-pyrrolic acid is formed. हे रिडक्शन आहे आणि कार्बन डायऑक्साइड बरोबर रिएक्शन आहे। when pyrrole on a reduction with nickel 2, 3, 4, 6 tetrahydropyrrole, त्याला पायरोलिडिन असं म्हणतात। when pyrrole is heated with carbon dioxide at about 120 degrees Celsius under 6 atmospheric pressure, pyrrolic acid is formed. लिहा
बघा लास्ट रिएक्शन, मिथिल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड. When pyrrole is reacted with methyl magnesium bromide in presence of a dry ether, pyrrole magnesium bromide is formed. काय म्हणणार? when a pyrrole is reacted with methyl magnesium bromide in presence of a dry ether, pyrrole magnesium bromide is formed. घ्या लिहून रिएक्शन. तर या ठिकाणी हा सेकंड पायरोल हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड संपलेला आहे. नेक्स्ट पिरियड मध्ये आपण थायोपिन हा थर्ड हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड बघूयात.